mtazamaji, wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Natumai unazidi kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Ni furaha iliyoje kuungana nawe tena Jumatatu ya leo hapa ndani ya taarifa za Upeo wa TV47. Karibu ni kuarifu yanayojiri humu nchini na hata kimataifa, lakini kwanza haya ndio yaliyomo. Serikali yatangaza kufungua baadhi ya hoteli na mikahawa kwa masharti makali, huku visa 8 zaidi vya corona vikiripotiwa. Wakazi wa Chesogon walioathirika na maporomoko waanza juhudi za kutafuta miili ya wapendo wao baada ya serikali kusitisha zoezi hilo. Na kwingineko, wahudumu wa afya waitaka serikali kuwapa vifaa vya kujikinga dhidi ya corona, huku wakilalamikia kudhalilishwa na maafisa wa polisi katika vizuizi mbalimbali. Naam, karibu tena mtazamaji, shukrani sana kwa kuchagua kutazama taarifa za Upeo wa TV47. Langu jina ni Andrin Kilemi na anayenisaidia kwa lugha ya ishara ni Anna Wairimu. Wahudumu wa hoteli itabidi wapimwe kwanza virusi vya corona kabla ya kuwahudumia wateja, na wateja watalazimika kuvaa barakoa na kutumia vieuzi kabla ya kuingia hotelini. Haya ni baadhi tu ya masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya kabla ya hoteli yoyote kurudi katika shughuli zake za kawaida. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Tony Mwirigi, kufikia sasa taifa limerekodi visa 363 baada ya ongezeko la visa 8 zaidi. From the work done so far is that we shall allow a few restaurants and eateries in selected counties that show the highest levels of health regulation compliance and the ability to arrange for employee testing to undertake minimal operations while maintaining measures that mitigate against the spread of coronavirus. Ni taarifa iliyotolewa siku ya Jumamosi na Rais Uhuru Kenyatta, taarifa iliyowapa matumaini wamiliki wa hoteli, mikahawa na maeneo ya vyakula. Ni afueni kwa wafanyabiashara, hasa wale wa hoteli, kwani kulingana na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe, biashara zao zitarudi kama ilivyokuwa hapo awali, ila kwa masharti yafuatayo. Hoteli zote nchini na mikahawa itafunguliwa kuanzia saa 11 asubuhi hadi saa 10 jioni. Katika upana wa mita 10 ndani ya hoteli, wateja 4 pekee ndio watakaoruhusiwa kukaa. Meza zilizoko hotelini zinafaa kuwa na umbali wa mita 1.5 kutoka meza moja hadi nyingine. Wateja walio katika meza hizo wanafaa kufuata sheria ya umbali unaohitajika kwa mita 1.5. Kwa mteja atakayeingia hotelini, atahitajika kunawa mikono kwanza, pili anafaa kutumia vieuzi na lazima awe na barakoa. Na wahudumu watakaokuwa wakiwahudumia wateja katika mikahawa hiyo lazima wapimwe virusi vya corona. Isitoshe, hakuna wateja watakaoruhusiwa kujipakulia vyakula. Hizi zote zikiwa njia za kujikinga na corona. Isitoshe, Waziri Kagwe amesema kuwa maeneo ya burudani yatasalia kufungwa, ila vinywaji vinaweza uzwa kwa hoteli na mikahawa iliyotimiza masharti yote. We have also said that this is not a license to start opening pubs. It is not a license to start opening alcohol sale across the country. Alcohol shall only be sold with those having meals in a normal manner in a restaurant. We have not opened bars. Huku hayo ya kijiri, taifa limeandikisha visa 8 zaidi vya corona ndani ya masaa 24 yaliyopita. Watu 4 wakitokea kaunti ya Mombasa, huku 4 zaidi wakitokea kaunti ya Nairobi. Idadi ya visa nchini sasa ikifikia visa 363. We now in this country have some 363 positive cases in Kenya, having today confirmed some 8 new cases. Huku ripoti zikionyesha uhaba wa damu nchini, Waziri Kagwe amesema kuwa vituo vya utoaji damu vimefunguliwa katika maeneo mbalimbali nchini ili kuhakikisha kuwa kuna damu ya kutosha katika hospitali. Nikiripotia TV47 kutoka Nairobi, mimi ni Tony Mwirigi.
Na asante sana Tony Mwirigi. Mtazamaji, tuangazie mengine ambapo wakazi wa Chesogon mpakani mwa kaunti ya Elgeyo Marakwet na Pokot Magharibi wamejitwika jukumu la kutafuta miili ya wapendwa wao waliofariki kwenye mkasa wa maporomoko kutokana na mvua kubwa iliyoshuhudiwa eneo hilo. Wakazi wanasema juhudi zao zimezaa matunda baada ya mwili wa mtu mmoja kupatikana na pia vipande vya sehemu ya miili ya watu ambao hawajatambulika. Calvin Chitwa anatuarifu zaidi. Tulipofika katika kambi iliyoko kanisa la AIC, taswira ya mamia ya watu walioathirika wakiwemo watoto ni ya kusikitisha. Hapa tunakutana na Nasalini Cherop aliyempoteza mwanawe wa umri wa miaka 12. Kuna shida nyingi sana kwa sababu mtoto akipatikana alafu tusahau. Kama akipatikana tunasahau ameenda. Anamtaja marehemu mwanawe kama msichana wa bidii aliyekuwa tumaini kwake na jamii kwa jumla. Mtoto alikuwa mzuri sana, hata kwa masomo hakuenda hata namba ya 3 4, namba 1 namba 2. Hata yule mtoto nilikuwa kwa moyo yangu niliona hata vitu yake baadaye atakuja anipeleke juu. Cherop ni miongoni mwa watu 300 wanaoishi katika mazingira haya baada ya kupoteza makao. Mazingira ambayo ni hatari wakati huu wa kusambaa kwa virusi vya korona, kando na matatizo mengine ya kiafya. Charles Biwot aliyempoteza mkewe anajiunga na kundi la wanaume wanaoendesha shughuli ya uopoaji. Sasa mama alikuwa anapoteza mama tu, leo alikuwa anategemea mimi kwa mambo ya shule. Sasa nani naangalia watoto na mimi natafuta mambo ya busy. Sasa iko sita sana. Kilomita chache kutoka hapa tunawakuta watu wengine katika shule ya wasichana ya Liter wakiendelea kutafuta miili. Joel Chelanga anatuonyesha ushahidi kwamba aliripoti kupotea kwa nduguye ambaye mwili wake bado haujapatikana. Waendelea kutafuta wala kupata. Nitafuta hata watu wa Range Cross walikuwa pamoja mpaka chini karibu Kario wakapatikana. Familia nyingi hazina amani kwa sababu ya kukosa uwezo wa kuwapa maziko kulingana na tamaduni za jamii ya Marakwet, watu wao waliofariki kwenye mkasa huo. Baadhi ya wazee wanasema huenda wakalazimika kutekeleza mila za jamii hiyo, kuonyesha ishara ya kuwapa maziko yanayofaa iwapo mili haitapatikana. Tunasema ya kwamba mtu amekufa tunafanyia mambo ya desturi fulani wakati tumeona kichwa. Lakini sasa kama tumepata body parts kama mkono au mkuu ama mkongo ama nyama, hatuwezi kujua kama ni mtu, na kama ni mtu ni ya mtu gani. Kulingana na mshirikishi wa eneo la bonde la Ufa George Natembea, mili ya watu 18 iliopolewa wakati shughuli hiyo ilipositishwa, lakini bado 17 hazijapatikana, ingawaje wenyeji wanasema idadi ni zaidi ya hiyo. Kaunti ya Kitui imetoa msaada wa barakoa 20,000 kusaidia watu walioathirika katika kaunti za Mombasa na Elgeyo Marakwet, huku kaunti zingine zikiahidi kusaidia pia. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Ama kwa hakika mtazamaji, ni simulizi ya kusikitisha, lakini tunatumai ya kwamba watu hao wataweza kutulia baadaye. Tukiachana na hayo, ni kwamba wakazi katika kijiji cha Imanga, kaunti ndogo ya Butula, kaunti ya Busia, wameandaa maandamano baridi kukashifu ujenzi wa zahanati iliyojengwa miaka 13 iliyopita, na licha ya mamilioni ya pesa kutumika, hospitali hiyo kufikia sasa bado haijaanza kuwafaa wenyeji. Wakazi katika kijiji cha Imanga, eneo bunge la Butula, kaunti ya Busia, wameandaa maandamano baridi ya kukashifu ujenzi wa zahanati ya Imanga ambayo chini ya miaka 13 tangu ijengwe haijaanza kutoa huduma za matibabu licha ya mamilioni ya pesa kutumika. Hii zahanati kama ingekuwa
ya kufanya kazi ati inafanya kazi. Hata mgonjwa wangu hii madawa ambaye amemeza miaka na miaka, saa hii sasa hata angekuwa stronger than the way yuko. Ikiwa mtu anagonjeka usiku, itambidi aende side ya kilomita 6 Hunyangu Sub County Hospital ndiye apate kutibiwa. Baadhi ya wakazi wameelezea kuwa kwa sasa jengo hilo limesalia kutumika vibaya, huku wenyeji wakisalia kutabika kusaka huduma za matibabu kwa umbali wa kilomita zaidi ya 10. Hii hospitali imekuwa ni lodging, hospitali imekuwa ni mahali paweze kupangia vile wataiba. Nilikuja nikasafisha hii hospitali, mavu ndani ya mang'ombe na ya watu, mipira ya watu wanafanyanga usharati hapo, nikafagia. Nikafikiria wataleta daktari, hawakuleta. Jengo hili limeweza kutumika na wale ambao wanatumika kama wezi wa mifugo, wameweza kuiba mifugo na kuficha hapa. Hata hivyo wakazi hao wametoa makataa ya miezi 3 kwa serikali ya kaunti ya Busia kufungua zahanati hiyo, la sivyo waibadilishe kuwa soko. Tunawapa makataa ya miezi 3, siku 90, tutaongeza siku zingine 10, iwe siku 100. Kama zahanati hii haitafanya kazi kwa mwananchi wa kawaida, basi ninasimama, nitaongoza vijana, nitaongoza wamama na wazee, tutaifanya hii eneo liwe soko. Aidha, msimamizi wa masuala ya afya kaunti ndogo ya Butula, Dr. Evans Upeo, kwa mazungumzo ya simu amesema tayari vifaa vya kutumika kwenye zahanati hiyo viko tayari. At the moment kuna equipment ambazo zimeshanunuliwa na county government ambazo kwa store materials. Alafu ya pili kuna assessment tumekuja tukifanya na maofisa wetu wa afya kuangalia mambo ya structural and other capacity. So kuna recommendations ambazo tulikuwa tumepeana na kwa ofisi ya chief of health na NCA wetu. Jengo hili nyuma yangu bado limesalia mahame miaka 13 tangu kujengwa kwake, likipaniwa kwa zahanati ambayo ingesaidia wenyeji wa hapa. Licha hayo, wenyeji bado wanataabika, kwani inawalazimu kutembea kilomita 7 ili kupata huduma za afya. Daniel Dembede, TV47, kaunti ya Busia. Na mtazamaji, madaktari wakiwa kwenye mstari wa mbele kwenye vita dhidi ya ueneaji wa virusi vya korona, bado wanalalamikia maslahi yao kuhusu jinsi wanavyotekeleza majukumu yao. Wanasema kuwa usalama wao haujapewa kipaumbele, na hili ni kutokana na visa viwili ambavyo vimeweza kuripotiwa humu nchini, kwa kuna baadhi ya maafisa wa usalama wanawadhulumu madaktari wanapoelekea na kutoka kazini. Aaron Kipkoech na maelezo zaidi. Kisa cha kwanza cha virusi vya korona kiliporipotiwa nchini Kenya, biashara zikasitishwa na wafanyakazi wengi wakasalia nyumbani kama njia moja ya kudhibiti ueneaji wa virusi vya korona. Macho yote yakaelekezwa kwa madaktari na wahudumu wa afya kwa jumla, kuokoa maisha ikiwa ni kauli mbiu yao, ila kwa sasa madaktari wanahofia usalama wao. We want to tell the police that COVID-19 pandemic is a virus, and the virus cannot be fought with bullets, the tear gas, and everything else. As you are carrying out your duties, we respect your duties as professionals. You equally need to respect the duties of other professionals. Kaimu katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini KMPDU, Chibanzi Mwachonda, anasema kuwa kuna tofauti kati ya karantini na jela, na anaiomba serikali kuwatafutia watakaopatikana wakikiuka sheria sehemu nyingine, ila sio maeneo ya karantini. If we overload the quarantine centers as we speak, the health workforce that is already strained will be further strained. It will be exposed. It will further be exposed to infection, and we do not want a situation where those who are manning quarantine centers also undergo quarantine.
Makataa ya kutotoka nje usiku ni njia moja ya kukabiliana na ueneaji wa virusi vya korona, ila serikali inawaruhusu wanaofanya kazi ya dharura kama vile madaktari kuendelea na shughuli zao, ila kuna baadhi ya maafisa wa polisi wanaowadhulumu madaktari wanapotoka ama kuelekea kazini usiku. Unfortunately, the police are still acting with brutality and using excessive force. This is an act of hostility against healthcare workers who are deemed and are supposed to provide essential healthcare services. Vifaa maalum vya PPE ikiwa ndio njia ya kipekee ambayo wahudumu wa afya wanatumia kujikinga dhidi ya maambukizi. Kuna baadhi ya kampuni ambazo zinatengeneza vifaa gushi na ipo haja ya serikali kuangalia kwa umakinifu. And equally, we urge all healthcare workers to be extra vigilant, to report and reject any PPE that is of low quality, because this will pose a danger to themselves. The paramount issue here is the safety and protection of the healthcare workforce. Wanachotaka madaktari hawa ni kwamba usalama wao uchukuliwe na uzito zaidi, huku ikizingatiwa kuwa madaktari wana umuhimu zaidi huku dunia nzima inapoendelea kukabiliana na mkurupuko wa virusi vya corona. Aaron Kipkoech, TV47, Nairobi. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ya Aaron Kipkoech, Upeo wa TV47 utakuwa unachukua mapumziko mafupi. Mtazamaji, kumbuka unaweza kuzidi kuchangia kwenye taarifa hizi kupitia nambari yetu ambayo ni 22047. Vile vile kwenye mtandao wa Facebook naona jumbe zinazidi kuingia. Tunaye Isaya Silati ambaye anasema tuned in from Mombasa. Tunaye Wachana De Silva ambaye anasema watching from Kajiado. Joseph Mugini vile vile na kuona Chacha Jones, Zakaria Omari, Kerubo Cynthia, Geoffrey Simoto na wengine wengi ambao wanazidi tu kutuma jumbe. Kumbuka mtazamaji, nitakuwa nazipakua kadri tu muda utakavyoturuhusu, lakini kwa sasa tupate mapumziko. Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. We admit both self-sponsored and government-sponsored students under the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Join us today and train with the best to become the best. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. CPA students, you can now study with the most experienced CPA lecturers and download video lectures from www.manifestedpublishers.com. Yeah, my name is Gideon Gidaiga from Nefil Insurance Agency, and we want to encourage our fellow Kenyans that in these times of coronavirus crisis, we shall overcome. We want to urge our fellow Kenyans to adhere to the government directive of washing hands, keeping distance, and staying at home. If we do this, we shall overcome coronavirus. We have additionally enabled our employees to work remotely, first for their own safety, and two, to ensure that the services to our customers are not interrupted. We are a call away, an email away, and a phone call away. Thank you very much. For more inquiries, please email ads@tv47.co.ke or simply call us on 0748 205 604.
Karibu tena mtazamaji, shukrani sana kwa kuzidi kufuatilia taarifa hizi. Iwapo ndo mwanzo na jiunga nasi, ndo mkoko tu na alika maua. Langu jina ni Andrin Kilemi, ananisaidia kwa lugha ya ishara ni Ana Wairimu. Tusonge mbele. Kumeshuhudiwa hali ya vuta ni kuvute baina ya maafisa wa polisi na wahudumu wa afya katika kizuizi cha barabara kwenye mpaka wa kaunti ya Kiambu na Murang'a. Tukio hili ni la pili sasa, licha ya wahudumu hao wa afya kuwa na barua zilizotiwa mihuri ya hospitali wanazofanyia kazi. Wero Mwangi anatuarifu zaidi. Hali ya sintofahamu ilishuhudiwa asubuhi ya leo kwenye kizuizi cha barabara kwenye mpaka wa kaunti ya Kiambu na ya Murang'a katika barabara kuu ya Thika, baada ya polisi kuwazuia wahudumu wa afya wanaoishi katika kaunti hizo kupita kuelekea kazini. Mwenyekiti wa chama cha madaktari KMPDU tawi la Mlima Kenya, Daktari James Maina, alisema kuwa wahudumu hao walifurushwa kwa vitoa machozi na kumwagiwa maji yenye kemikali. Today being a Monday, we're also expecting doctors working in the whole of Mount Kenya region also to be either going home if they were on call or on duties for a whole 1 week, or either going back home or going to work. So Mondays we are expecting a heavy traffic of personal cars, and wherever the security people see the heavy traffic, they feel offended. And as a result, today in the morning they splashed us with tear gas, and also there is acidic water. Daktari Maina amesema kuwa kitendo hicho kinawachelewesha madaktari kutoa huduma zao muhimu kwa wagonjwa, akisema kuwa wanataka kuwafikia makubaliano na maafisa wa polisi kwani huduma zao zote zinahitajika na Wakenya. Because when our doctors are stuck in a road barrier, we feel uncomfortable because the patients are waiting for them in the hospitals. We know that we have patients who had other diseases even before COVID came, and they need the doctor's care. So we are not happy when they are being held in a junction, when we are all fighting for this virus, which we cannot see. We would not want to create an enmity between security forces and the doctors and the medical fraternity, because we all need each other. Bernard Murioki ni mgonjwa anayeugua maradhi ya figo aliyekuwa anaelekea kliniki Murang'a, ila akazuiliwa asijue la kufanya. Na nilitoka asubuhi mapema nielekea Keno Hospital kufanyiwa dialysis, sababu naendanga siku 2 per week. Hiyo ni Monday na Thursday. Na wakati nilifika mahali bari ya roadblock iko, hawakuweza kuangalia karatasi yangu ama nini, waliniambia tu nipiduke. Nikaenda hapo, nimepiduka mara 3. Saa mara 4 ndio nimekuja nikasimama mahali nifikirie la kufanya. Naibu wa kamanda anayesimamia operesheni za kizuizi hiki, Bashane Omal, amewataka madaktari hao kuwa na mpangilio mzuri ili kuepuka mkoruzano wa mara kwa mara, akitaka orodha ya madaktari watakaokuwa wakipita kizuizi hicho kutolewa kwa maafisa wa polisi. You are the people who are trying to save Kenyans. Is that not true? Yes, then you are supposed to be the good example. You are supposed to behave well. Yeah, but going like this, crossing the roadblock all the time, we will not allow that. And if it happens that you must cross, then your representative doctor will be telling us who is who. I think I'm clear. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka Thika, jina langu ni Wero Mwangi. Na mtazamaji, tuangazie ya siasa, ambapo miaka 2 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022, mgawanyiko unaendelea kushuhudiwa katika chama tawala cha Jubilee, tetesi zikiibuka kuhusu kuwepo na muungano baina ya vinara watatu wa vyama vya Jubilee na ODM pamoja na KANU. Tetesi zikiendelea kushuhudiwa kila uchao dhidi ya naibu rais Dr. William Ruto kutemwa na chama cha Jubilee, tetesi ambazo ameendelea kupuzilia mbali kwenye ukurasa wake wa Twitter. Ngoma sasa imechukua mkondo mpya, ikibainika huenda kukaundwa muungano mpya baina ya Rais Uhuru Kenyatta, Raila Odinga na Gideon Moi. Hayo yakiendelea kushuhudiwa, maswali yanaendelea kuchipuka na uhalali wa muungano huu, swala lilotulazimu kuzungumza na wakili ambaye ni Seneta Uchilo Ayako, akitueleza kuwa lolote linawezekana kwa siasa na kuwa katika miungano ni kiongozi wa chama ambaye huamua mwelekeo wa chama husika. Sana ulimwengu mzima na hata hapa Kenya, mtu anaitwa naibu ni msaidizi wa mkubwa ama kiongozi wa organization yoyote. Iwe hiyo organization iwe tuseme ni kampuni, iwe ni nchi kama Kenya, iwe ni chama. Naibu ni msaidizi wa kiongozi.
Ni kiongozi ndio wako na mamlaka kupitia kwa sheria ya hiyo chama ama sheria ya nchi kuonesha mwelekeo ama kuamua anaelekeza chama chake wapi. Na je, iwapo hilo litatekelezwa ni kwa njia gani? Inaweza kufanywa, wakubwa wakikubali, wakisema ni Desemba, itakuwa Desemba. Wakisema ni wiki ijayo ama mwezi ijayo, itakuwa mwezi ijayo. Ni hao ndio viongozi. And you know, leadership is about deciding the direction. It's also about deciding the pace. So they can decide the direction, and they can also decide the pace at which the coalition may be formed. They may also decide that it will not be a coalition, it can be cooperation. Akiguzia swala la viongozi wanaoegemea upande wa naibu rais ambao wamekuwa akisema haiwezekani muungano wote kwa sasa, Seneta Ayako anaeleza yeyote anayeshindwa kufuata kiongozi wa chama ana uhuru wa kujiuzulu. But Jubilee as the dominant party, as the ruling party, is under the command and control of His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Once he makes that decision, everybody else will fall in line. If other members of Jubilee disagree with him, they have no choice but to resign. In fact, he is not just an ordinary party leader, he is also the president of the Republic of Kenya and commander-in-chief. So that kind of convergence of leadership is not easy to dispute or challenge. Katika siku za hivi majuzi, viongozi wa Jubilee wanaoegemea upande wa naibu rais Dr. William Ruto wameonekana kumshtumu katibu mkuu wa chama hicho Raphael Tuju kwa mgawanyiko huo sawa na kinara wa ODM kwa kuingilia chama tawala. Kwa hivyo inasemekana kwamba huyu ni mtu ambaye ni mwandani wa Raila Odinga kwa masuala ya kisiasa. Na kama yeye ni mwandani wa Raila Odinga kwa masuala ya kisiasa, hata ukiangalia body language yake, wakati sisi tunasema ya kwamba hatumwamini huyu Raila Odinga kwa sababu yeye ni mpinzani wetu, kwa sababu yeye hajahama chama chake cha ODM na kuungana na chama chetu cha Jubilee. Hata hivyo, katibu mkuu katika chama cha ODM Edwin Sifuna tuliyesema naye kwa njia ya simu amekanusha uwezekano wa muungano huo kufikia sasa. Elizabeth Mutuku, TV47 Nairobi. Asante sana Elizabeth Motuku. Mtazamaji, tuelekee kaunti ya Kakamega ambapo wenyeji wa Shinyalu waliokuwa wamejawa na ghadhabu wamejitokeza wazi kulalamikia kuhangaishwa mara kwa mara na maafisa wa idara ya misitu wanaolinda msitu wa Kakamega. Kisa cha hivi punde ni kuuliwa kwa kupigwa risasi kwa mvulana wa miaka 25 katika boma lao eneo la Shivirori. Mulindi Keri anaripoti zaidi. Kevin Litsali wa miaka 25 anadaiwa kuondolewa kwa nyumba hii majira ya saa 12 asubuhi na polisi wa msitu waliokuwa wakifanya msako nyumba kwa nyumba ili kutafuta kuni kabla ya kumpiga risasi kwa mbavu yake ya mkono wa kushoto na kufariki papo hapo. Forsi wenyewe wametunyanyasa. Hawa mama kienda kwa msituni wanakuwa raped. Tawa askari wanakuambia usipotoa suruali tutaenda na wewe. Inabidi baka mama anatoa suruali. Wamama wetu wote kiwa hata hatujui kama una ukimwi wako na nini. Hawa askari. Na ukipata kama hujatoa suruali watakwambia upatie 5,000 and above. Usipotoa 5,000 and above watachukua chang'aa na kuni watakata kimiti kikubwa hivi wakuwekee mpaka Shisasari. Ambapo wamemoa mtoto ambaye hana hatia. Ahusiki kwa askari wa forest. Ahusiki kwa forest chochote. Hana kazi ya kufanya kwa forest, hata mbao, hata kuni, hata nini, ahusiki. Pengine kazi nje anaweza. Nikiwa katika harakati ya kukuja kwa njia, nikasikia mayoe. Nikakutana na vijana ambao walikuwa naumbwa. Mimi nikauliza shida iko wapi? Hao vijana hawakunijibu. Mimi nikajijazia, nikaenda katika stage yangu mahali nasimama. Ambapo nikisimama muda si muda nikasikia mlio ukipigwa juu, nikashangaa kwani ni tear gas ama nini imefanyika. Nimechoka. Patani mtu kufa. Mtoto wangu mwenye achomi makaa, mwenye aendi msituni, alikuja kuokoa mimi. Koko yangu huko kwa mbaka anakufa. Ndio huyu amepigwa risasi.
Hiyo risasi mtuambie ilikuwa stray bullet ama ilikuwa ya lazima kuwa na mtu na kumulenga purposely? Askari sisi nani atatutetea kuua mtoto wetu hivyo? Kwa mujibu wa wenyeji wa eneo hilo, hasa kina mama, wanalama kuwa polisi hao wamekuwa wakiendesha unyama kwa kuwapiga ovyo, huku wengine wakidai kulazimishwa kufanya nao mapenzi wanapokosa pesa za kuwapatia. Tunataka serikali tutetee, mama tunanyanyaswa, mama hatuko kwa kaunti ya Kakamega. Hata nimesikia hapa Mr. Maremba akisema, Mr. Maremba please come out. Tukuchue vile mtakutusaidia. Nini askari hawa forest hata wa polisi wakikuja kushika watu wanasema tumeitwa. Yule mtu amewacha hiyo kisirani kuua mtu yetu na kuacha kisirani ya kusema ati wanatupikia simu. Akuja athibitishe. Kwa maana tena sisi tutauana wenyewe kwa wenyewe. Waache kuchafua watu machina. OCPD wa Shinyalu Robert Makao amekashifu kisa hicho, akiahidi wenyeji hatua kuchukuliwa kwa maafisa hao na kuwa tayari makachero wa DCI wanaendeleza uchunguzi na atakayepatikana kuhusishwa na kisa hicho atawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Mumetunyima hata kulima msituni. Mumetunyima hata kuokota kuni ile imemusetatude. Mumetunyima. Kwa nini mnatunyima? Na sisi tuiko Kenya. Tungali tu koloni. Ile inji yenye wakoloni wasungu walikuwa hapa. Tunasuiriwa kwa vitu zetu wenyewe. Sheria mpaka itafuata mkondo. Au majina yote wale watu walikuwa kwa hiyo kisanga tuko naye, na kulingana na hiyo maneno kesi saa iko kwa mikononi ya watu wa CID. Statements zinaendelea kuandikwa. Vile maneno yaliendelea, uchunguzi ingali yanaendelea, na nasema ni poleni sana kwa hiyo maneno yametokea. Mulindi Kerry, TV47, Kakamega. Mtazamaji, tutoke Kakamega tuelekee Webuye ambapo hali ya huzuni na wasiwasi imetanda katika kijiji cha Magemo, eneo bunge la Webuye Mashariki, baada ya Robert Nasongo mwenye umri wa miaka 33 kufariki mikononi mwa polisi baada ya kutiwa nguvuni. Sostin Wanji anatuarifu zaidi. Kulingana na naibu wa chief kijiji cha Magemo Joseph Wafula, ambaye pia ni mhathiriwa, anasema kwamba alivamiwa na vijana hao kwa madai ya kuhusika na kifo cha Robert Nasongo. Yule kijana ambaye alikuwa ameniumiza alikuwa ameshikwa na maaskari kwa Marinda, sehemu ya Misigo. Na kusikia tu hivyo, muda tukasikia mlolongo wa pikipiki, vijana wanakuja kwa poma. Ilibidi tutoweke kwa ajili ya usalama wetu, na vile vijana walifika kwa poma, nafikiri wamefanya uharibifu kiasi. Tuna pikipiki mbili zimechomwa za serikali. Yasemekana kwamba mwenda zake alikuwa anashiriki kileo alipovamiwa na polisi, ambao baada ya purukushani walifaulu kumkamata akiwa hali isiyo ya kawaida. Juhudi za kutafuta huduma ya kwanza hazikumsaidia, kwani alifariki akiwa njiani. Ni kisa ambacho kimethibitishwa na chifu wa kijiji cha Ndivisi, Jamini Ndala. Huyo kijana anaitwa Robert Nasongo. Yeye ndiye alikuwa amesanya watu kwa boma yake wakikunywa changa zaidi ya watu 20. Na kulingana na sheria ya corona hii vile iko saa hii, haitakikani watu kuwa kwa nyumba moja watu wengi. Baada ya assistant chief kwenda kuwaambia tawanyikeni, hatutaki hali kama hii, wanamwassault. Huyo kijana alikamatwa, na kumba alikuwa na magonjwa yake ama sijui ilikuwa hali yake gani, bila alishikwa na akaenda akakufa. Hata hivyo, Ndala amesitiza kuwa watafanya juhudi za kuwatia mbaroni wahusika na kuwarai wakazi kutochukua sheria mikononi mwao. Kama wako na mawazo ya kufikiria watachukua sheria kwa mikono yao, wakuja wafanye madhara kwa mtu yeyote, hata kama sio chief, assistant chief ama mtu ama mkasa ama nyumba 10, mkono wa sheria uko pamoja nao. Wakazi eneo hilo wamelalamikia utovu wa usalama eneo hilo. Gregory na Bukwesi ni mkazi wa kijiji hicho. Naonekana kwa upande wa security hakuna adequate security. Security leaves a lot to be desired. Ndio naona sasa kama wenyeji wanaweza kuamua na mtumishi wa serikali wanampiga na kumkatakata na kumchoma, hiyo haifai hata kidogo.
senior assistant chief ashambuliwe, akatwe, achomwe visu. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Mtazamaji kutoka Bungoma, turejee hapa studioni ambapo tutakuwa tunachukua mapumziko mengine mafupi tu. Kumbuka unaweza kuzidi kuwasiliana nasi kupitia 22047. Vile vile kwenye mitandao tupo @TV47KE kwenye Twitter, Facebook ni TV47 Kenya. Vile vile unaweza kufuatilia taarifa hizi kwenye mtandao wetu maridadi kabisa ambao ni www.tv47.co.ke. Usiende mbali. Look at gesturing. It is on the same point of affirming. But in this case, on gesturing, this is where as a teacher, you are working. The second reason why entrepreneurship is important is also that it helps you to plan for business finance. Business finance here simply means how much money do you need at the point of starting the business, and when is it needed, and is it for a short period of time or for a long period of time? We still feel that the tourists are not getting value for their money. That experiential experience they are looking for is not there. Ni jukwaa linalowapa vijana nafasi ya kuchangia kwa mada inayowaathiri. Vijana tukishikana, we can bring a revolution. Tunaweza geuza serikali sahihi, lakini serikali yenyewe haiwezi kubali. Tunazungumza kuhusu ajira, afya, uongozi, ukuzaji wa talanta pamoja na masuala ibuka katika jamii. Ni mazungumzo bora inayofungua mlango wa suluhisho kwa masuala tata miongoni mwa vijana. Ungana nami Paul Kirobi kila siku ya Jumatano kuanzia saa 12 hadi saa 1 jioni katika kipindi cha Vijana Mashinani. Wakati wetu ni sasa. Naam, karibu tena mtazamaji. Kumbuka hii ni awamu yetu ya 3 na ya mwisho ya Upeo wa TV47. Nizidi kukuarifu. Baada ya eneo la Eastleigh kufungwa kwa siku kadhaa kufuatia hofu ya virusi vya corona, sasa baadhi ya biashara zimerejelea kama kawaida, ila kuna baadhi ya maduka ambazo zimefungwa. Hili likisemekana kuathiri kipato cha kila siku kuanzia kwa wanabiashara hadi kwa wanabodaboda. Eastleigh ni mojawapo ya maeneo ambayo hushuhudia wingi wa watu pamoja na wanabiashara. Paul Kirobi na maelezo zaidi. Ni takriban wiki moja sasa tangu soko pamoja na biashara za watu kuamrishwa kufungwa katika eneo la Eastleigh, lakini kama unavyotazama nyuma yangu, hali ya kawaida tayari imesharejea. Kutokana na maambukizi ya virusi vya corona, idadi ya watu katika soko la Eastleigh imepungua, jambo ambalo limeathiri biashara za kawaida, haswa waendeshaji bodaboda. Venye tumeambiwa tukae social distance, hivyo unaona watu wa bike wanakaa hapa. Tumeambiwa mahali ya kuoga ni pale. Maduka zimefungwa kwa siku 3, alafu tena wakarejea kazi. Ukiangalia kasa hii watu ni wachache,
hakuna kazi, biashara iko chini. Kinachochangia idadi ya watu pamoja na wanabiashara kupungua sio tu amri ya serikali ya kutopatikana nje saa moja, ila wanabiashara wengi wa maeneo haya hutoka katika mataifa jirani. Venye ulisikia serikali imefunga, hakuna kuingia kaunti, kutoka kaunti hii ukienda kaunti nyingine. Sasa unajua wenye biashara huku ni watu wa manguo, watu wanatoka Tanzania, wanatoka wapi wakikuja huku, wengine wanatoka Thika, wengine wanatoka Nakuru hivyo. Sasa hakuna watu kama hao unaona huku. Ndio maana unaona kazi iko hivyo. Eneo kama vile Mandera, baada ya visa vya virusi vya korona kuripotiwa katika kaunti hiyo, ililazimika kusitisha shughuli zake na kufunga mipaka yake. Mandera has been officially restricted entry and exit. There's a temporary lockdown for the next 21 days. Eneo la Isli linafahamika kusheheni wanabiashara wa dini ya Kiislamu. Wakati huu wa msimu wa Ramadhan, hali si hali tena. Kuripotiwa kwa virusi vya korona kumewalazimu wengine wao kutafuta vyakula vya kufuturu ambavyo vinapatikana kwa bei ghali. Still sijaona, but tunanunua tu kwa Islamu moja. Ndio hiyo tu tunagawana hata kwa Waislamu wengine at least. Na bei yake iko namna gani? Bei iko juu, sio like before. Bei iko juu. Yeah. Baadhi ya waendeshaji matatu jijini Nairobi wanafuata kanuni za kutumia vieyuzi, wengine wakiwa hawana. Lakini kuna wengine huko chini. Unabaya? Ukosefu wa vifaa hivyo na kutofuata maelekezo ya serikali huenda ukawaweka abiria katika hali hatari iwapo hawatachukua hatua ya kujikinga na virusi hivi. Kwa sasa visa vya korona vinaendelea kuongezeka nchini, serikali ikitakiwa kukaza kamba katika vita hivi. Paul Kirobi, runinga ya TV47. Asante sana Paul Kirobi kwa taarifa hiyo kuntu kabisa. Zaidi ya wakazi 100,000 kutoka jamii zisizojiweza katika kaunti ya Bungoma wanapaniwa kunufaika na chakula cha msaada kutoka kwa serikali ya kaunti hiyo kwa ushirikiano na wafanyabiashara wakubwa wa Bungoma msimu huu ambapo janga la korona limeathiri taifa. Mike Kagongo anatathmini zaidi. Mheshimiwa Gavana ana flag off lori la kwanza. Akizungumza alipozindua msaada huo, gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati anahoji kuwa msaada huo kutoka shirika la wafanya biashara utasaidia wakazi hao kukabiliana na makali ya njaa. The danger of starvation as we speak now is real, especially if we do not get to the end of the pandemic within a very short time. As a government, we are working in collaboration with Red Cross, the National Chamber of Commerce that represents business people in Bungoma County, the national government on plans to provide food support to some of the most vulnerable households in Bungoma County. Mpango huo utahusisha wenye nia njema pamoja na serikali ya kaunti ya Bungoma katika utekelezwaji wake. It's important to note that the identification of vulnerable families is ongoing, and in the course of next week we shall be flagging off more food trucks to cover all wards in Bungoma County. Zaidi ya familia 116,000 katika kaunti ya Bungoma hazijiwezi, na awamu ya kwanza ya mradi huu itafanikisha familia 6,000 ambazo zitaweza kunufaika na mradi huu. The first phase of this exercise will see about 6,000 households receive a food pack estimated to last a month. The process of identifying vulnerable households was done by our partner Red Cross, the county government, and the national government using the provincial administration, the chiefs, sub-chiefs, and village elders. Hata hivyo, shirika la wafanya biashara KNCCI mjini Bungoma likiongozwa na mwenyekiti Ronnie Marks na mkurugenzi mkuu Amin Sheikh linasema litaendelea kupokea fedha pamoja na kutoa msaada huo kwa wakazi kuwasaidia msimu huu wa makali ya corona. But this is a continuous process. Sio hadi tumefika mwisho. Next week pia tunaendelea. Wiki hiyo ingine pia tunaendelea. Kwa sababu watu bado wanaendelea kutoa pesa, kwa sababu sisi tumeweka hii vitu kiwazi. We are accountable for anything.
tukisema tuna distribute kwa watu wote ni wengi sana, sababu we are around 1.6 million people. 1.6 million people ukichukulia kwa uchache 53% of poverty, au ni karibu watu 800,000 na zaidi. Lakini sasa tumesema tutashirikiana kwa uchache wetu. Shirika hili linapania kugawa chakula hicho kwa familia zisizojiweza pekee licha ya uwepo wa changamoto zilizopo, huku waliopokea msaada huo wakiwa wenye furaha riboribo. Nimefurahia kupewa mzigo chakula. Mimi naishi sahi, sina kazi yoyote, nimekaa kwa nyumba, sina biashara yoyote. Nimefurahi sana kupewa chakula. Hata kwa siku ya leo tulikuwa tumekufa na njaa, lakini sahi tumepata chakula. Nimefurahi sana, asante. Niambie watu wengine kama wako na uwezo pia wasimame na Wakenya wenzetu, kwa sababu kweli, kusema ukweli, watu wanaumia huku nje, watu hawana chakula, watu hawana masks, watu hawana sanitizer. Mpango huo unatarajiwa kukamilika katika kipindi cha miezi miwili. Na baada ya serikali kuu kuongeza muda wa kutotoka nje, sasa ni afueni kwa familia ambazo hazijiwezi katika kaunti ya Bungoma, huku zaidi ya familia 1,116 zikipaniwa kunufaika. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripotia TV47, mimi ni Mike Kagwongo. Wananchi, tunaomba mfanye social distance tafadhali. Na mtazamaji, taarifa yake Mike Kagwongo inatutamatishia taarifa zetu za upeo wa TV47 jioni ya leo. Naona kwenye Facebook jumbe zinazidi kuingia. Tunaye Francis Ojiambo ambaye maoni yake ni kuwa until residents protest is when medical officers will say plans are ready, poor leadership. Ndo maoni yake Francis Ojiambo. Tunaye mwingine Yamba ambaye anasema anatazama kutoka Doha, Qatar. Asante sana. Zakaria Omari anasema hayo ni masharti makali. Afadhali hoteli zifungwe hadi serikali ithibiti virusi vya corona. Tunaye mwingine ambaye anasema tuned in from Ngong. Mwisho kabisa tunaye Jacinta Kimweli, Kosgei Jeff pamoja na Otiato Junior Othiambo ambaye anasema anatazama kutoka Vihiga County. Mtazamaji, mie sina budi ila kufunganya virago vyangu. Mie ni mwako Andrin Kilemi, aliyekuwa akinisaidia kwa lugha ya ishara si mwingine bali ni Anne Wairimu. Tukutane hapo kesho kwenye taarifa za upeo wa TV47, vile kwenye sehemu yetu ya kipindi cha elimu na walimu. Kwa heri kwa sasa. Tufanye Woodley declaration. Kama una kura ya ODM inua mkono. Every electioneering period comes with promises. Promises that sometimes are just meant to get you buy-in. In this year's program, we've said we are going to double the subsidy. We're going to make fertilizer even cheaper. From 1,800, we're now going to check it down to 1,200. On Pledge Watch, what happens after Mheshimiwa gets that seat is our core business. We will ask those tough questions, and where the promises have been delivered, we'll be here to celebrate the achievements. Pledge Watch, where a promise is indeed a debt. Join me, Linda Alela, every Tuesday at 9 p.m. as we get to ask these candid questions only on TV47. The coronavirus is spreading rapidly across the world, and currently there is no cure or vaccine against it. It spreads through tiny droplets when infected people speak, cough, or sneeze. These droplets can land on surfaces to be picked up by hands and are impossible to see with the naked eye. But just because you can't see them doesn't mean that they are not there. And you may get infected if you touch your face, nose, mouth, or eyes. To help stop the spread of the virus, we all need to do the 5. 1. Follow these steps to wash your hands frequently with soap and water for at least 40 seconds. 2. Cover your mouth with your bent elbow whenever you cough or sneeze. 3.
avoid touching your face. 4. Avoid crowded places. Keep a safe distance from other people. 5. Stay home if you can, especially if you have any of the symptoms. For more information, visit www.who.int. Kila baada ya miaka 5 tunawachagua. Kwa kazi zao za ofisini tunawafahamu. Lakini je, unajua maisha yao zaidi ya ofisi? Naomba Mungu kwamba ndio kabla hajaniokoa nikuwe bishop, anipatie mpaka ile kipawa ile ya kuona ile ya ukweli. Si ile vitu ambayo kinanganga wanafanya hapa ya ukora. Milima na mabonde tutavuka. Kaunti zote 47 na ikibidi nje ya nchi tutafika. Ili mradi kuhakikisha kuwa umewafahamu. Vile ningetaka kusema ni kwamba that vile tumelelewa tukiwa ndani ya biashara. Kwa hivyo biashara ilikuwa ndani yangu. Hii maneno ya kuandikwa ilikuwa tu formality kidogo upate laini. Wale waliopo na wale waliokuwepo wote kwa mpigo tutawapata. Nitabisha, wakifungua nitaingia, kisha nitakupeleka kwa utaratibu katika safari yao ya maisha. Kumbushwa nioe 1992. Nani alikukumbusha? Ni mama alikuwa anatukasia sana, lazima vijana muoe. Hayo yote utayapokea katika kipindi Mfahamu Kiongozi, nami Elizabeth Mutuku, kila siku ya Jumatano saa 2 kamili. Mengi yamesemwa kuhusu jinsi virusi hivi vya corona vinavyosambaa na kuzuiliwa. Hata hivyo, sio yote unayasikia ni ukweli. Uongo mwafanya watu wengi kuishi kwa woga kote ulimwenguni. Nimekutana na watoto wengi wakisema kuwa mbu, yani mosquito, husaidia kusambaza virusi hivi. Huo si ukweli. COVID-19 husambazwa na hewa. Na hiyo hufanyika wakati mtu aliyepata virusi hivi hukohoa na chembe za mate usafiri hadi kwa mtu mwingine. Ni aina fulani ya mbu ndio huleta ugonjwa wa malaria. Ni ukweli kwamba ukipata chanjo ya pneumonia itakuzuia kupata virusi hivi? La hasha. Hivi virusi ni vipya. Wataalamu na madaktari wanajizatiti vilivyo kuvumbua chanjo mpya ili kukabiliana na virusi hivi. Njia ambayo ni mwafaka na rahisi kupunguza kuenea kwa ugonjwa huu wa corona au COVID-19 ni kunawa mikono yako kwa kutumia sabuni na kujiepusha na vikundi au umati. Kumbuka kwa mimi na wewe tunaweza kufanya mabadiliko makubwa. With every new week comes new adventures, fresh expectations, and new stories to tell. Where others tell you stories as a youth, we will invite you to the table to critically debate. We will continuously recycle the same kind of leaders and the same kind of bad leaders that we end up complaining about later if we do not adopt a value and issue-based political system.